Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castle in the sky. Just the two of us. You and I. Oh, I'm lonely this winter. I'm fulfilling the wish of your loving being. I don't know that Aqui would você. hold for me to be Vai pro YouTube, no meu canal. I'm lonely this Eu não sei quando eu vou winter, abrir. but I hope for a lover. If you want me, then come in front. At my door, fulfill your wish to be my lover. My lover, be my lover. Fulfill your wish to be my lover. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castle in the sky. Just the two of us. You and I. Oh, I'm lonely this winter. I'm fulfilling the wish of your loving being. I don't know that would hold for me to be alone. I'm lonely this winter, but I hope for a lover. If you want me, then come in front. At my door, fulfill your wish to be my lover. My lover, be my lover. Fulfill your wish to be my lover. Every time I train myself because of you. If you wanna be in my way 'cause of me,
acho que já tem passagem do que ele tá fazendo. I need you right now. I'm gonna be fine. E ele faz halteres, né? Porque ele entra lá dentro espremido. Eu ia falar, eu nem por dinheiro nenhum, mas eu não posso arriscar tanto assim, porque vai que eu mudo de ideia. Vai que eu mudo de ideia, né, filho? Depois eu vou comer minha língua. Aí não. A vida da gente é muito rápida, né? A gente não se liga da realidade. Se você pudesse olhar pra trás e ver e fazer as coisas diferentes, você faria alguma coisa, você mudaria na sua vida? Do que você fez, você poderia fazer diferente? Não. É que a vida da gente é muito rápida e a gente às vezes não aproveita a oportunidade que isso oferece. Isso é falta de experiência, né? Quando a gente tem mais experiência, a gente tem mais experiência pra lidar. A gente sabe como ela vem. I'm gonna be fine. You left me alone. Can I heal the wounds? Ela sai, você pode levar pão? Seu pai. Não, ela fez primeiro, não, aí eu fui daqui na padaria, eu chamei ele pra cima, tá bom. Quando eu fui, o marido dela, mais linda menina, mas você vê. É, cada um com o seu gosto, né? Quem a gente vai ficar falando? Eu